Fala aí pessoal, tranquilidade? Aqui é o Marcos em mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. E hoje eu quero falar um pouco sobre um livro que eu li e terminei ontem. Claro que quem me acompanha já sabe que vai estar invertido porque eu gravo com a câmera frontal do celular e aí fica invertido. Bom, mas dá pra ler. Então aqui tá escrito Star Wars. Já falando aqui em inglês, né? Não é Star Wars que se fala. Quando se fala é Star Wars. Star Wars. Livro dos Sith. E não é dos Siths. Dos Siths. Dos Siths. É o livro do Sith. Né? Esse TH no final, TH sound. Livro do Sith. Esse é um livro que eu já queria comprar há bastante tempo atrás, só que eu fiquei enrolando e acabei não comprando. Deixa eu ajustar a luz aqui. Ver se tá boa. Acho que tá. Bom, esse é um livro que eu queria comprar já há algum tempo atrás. Eu peguei uma boa promoção que não foi da Black Friday, eu comprei há um mês atrás, mais ou menos. E o preço estava bom, comprei na Livraria Cultura. Comprei tanto o livro do Sith e o livro do Jedi também. Eu sou fã de Star Wars, falei Star Wars, de Star Wars. E gosto bastante, apesar de não ser um profundo conhecedor. O que eu sei de Star Wars é o que passa nos filmes. Eu nunca li quadrinhos, eu nunca li outros livros, mas com o passar do tempo eu acabei tendo mais curiosidade e eu quis saber mais sobre esse universo fantástico. Eu sei algumas coisas. Por exemplo, eu sei que Star Wars foi baseado muito na nos filmes do Akira Kurosawa, porque o George Lucas, que é o pai de Star Wars, quando ele estava na universidade, ele estudava bastante Akira Kurosawa, ele fez faculdade de cinema e ele gostava muito da cultura dos samurais, Sete Samurais, por exemplo. Então, se vocês repararem, por exemplo, no Darth Vader, ele tem ali uma espécie de máscara, né, de capacete samurai. As batalhas com sabre de luz estão fazendo uma analogia às batalhas com katanas, enfim. A vestimenta dos Jedi lembra um pouco vestimenta samurais e coisas do tipo. Então, é inspirado. Mas uma coisa que eu acho genial nos filmes de Star Wars, os filmes de George Lucas, é que ele não data as coisas. Por exemplo, ele não fala assim, num futuro distante, sei lá, no ano de 3000 e pouco. Ele não fala isso, ele só fala assim, numa galáxia muito, muito distante. Isso é legal, porque a gente não sabe se é um futuro que já ficou no passado ou se é um futuro que ele está por vir. Isso não data, e a tecnologia não fica antiga, fica só diferente daquilo que se esperava que se tivesse num futuro. Isso é bem legal. Bom, vou mostrar aqui um pouco do livro, sem dar muitos spoilers, eu quero mostrar as ilustrações, ele tem coisas bem legais. Esse livro é uma espécie de diário. Então aqui na primeira página tem algumas anotações do Luke Skywalker. E durante o livro todo vai ter anotações do Luke Skywalker. Esse aqui é o livro do Sith, pra quem não sabe, os Sith, eles são os personagens do mal de Star Wars. E eu vou pegar aqui um exemplo de página para explicar melhor aqui como que esse livro funciona. É como se ele fosse um diário. Ele tem algumas ilustrações que, por sinal, são muito bem feitas. Só que ele tem um probleminha. Ele começa com ilustrações de um ilustrador. No meio do livro você percebe que o ilustrador foi demitido ou se demitiu, ou enfim, acabou o contrato. E aí muda de ilustrador. O segundo ilustrador não é tão bom. E depois muda de novo. E o terceiro é horrível. Ele faz tipo uma foto montagem. É muito ruim. Não gostei. Opinião pessoal. Então aqui tem explicação do que são os Siths, de onde eles vêm, como é que os Jedi negros que foram banidos chegaram num planeta que tinha um Sith, né, que não tinha nada a ver com Jedi do lado sombrio, como que os Jedi sombrios, né, que foram banidos lá do grupo dos Jedi, como que eles chegaram, como que eles eram maus, como é que eles influenciaram e dominaram esse povo Sith. Aqui tem alguns seres elementares, aí fala de várias coisas, de alquimia, de experiências eletrônicas, feitiçaria, da construção do código Sith, né? Que assim, o Jedi é todo zen, é, tipo o caminho do bem, o Sith é todo mal, assim, né? Você tem que olhar pro seu ódio, pra sua força, é a força que te dá o poder, né? Você não pode ficar zen, querendo harmonia, você tem que querer o caos. O caos vai te dar raiva, a raiva vai te dar poder, você vai ficar forte, você vai lá e vai dominar a parada toda, vai matar todo mundo e vai ser o todo poderoso da galáxia. Ah, essa página aqui é um bom exemplo, ó. Então tem aqui a
as letras, né, tipografia normal, e que tem anotações. Então ele parece uma espécie de diário. Tem páginas que tem anotação de várias pessoas. É como se esse livro tivesse caído na mão de vários mestres. Então, assim, tem lá o senhor Sith, né, o Lord Sith, que escreveu o livro, teoricamente. Depois esse livro foi roubado. O Luke Skywalker pegou o livro. Então o Luke foi lendo esse diário desse senhor Sith, desse Lord, né, que escreveu. E o Luke foi fazendo as próprias anotações. Depois, sei lá, o Yoda pegou esse livro, leu também, fez anotações. Depois caiu na mão de uma outra pessoa do lado sombrio, que também fez anotações. Isso eu acho muito legal. Então tem rascunhos, enfim, desenhos, como que as armaduras foram feitas, como que os clones foram feitos, como que a Estrela da Morte foi projetada, como que as naves foram projetadas. Cara, é um puta livro bacana. É um bom acabamento, a capa dura. Aqui tem a lombada, super bem feita. Aqui as páginas elas têm um pouco de relevo, parece que elas foram cortadas, foram deterioradas. Isso aqui também dá uma enriquecida, dá pra ver aqui mais ou menos no livro. E é isso. Não é um book review, eu não tô fazendo um review do book aqui, do livro, né? Não tô falando sobre o livro necessariamente, só tô dando uma explanada, é um livro legal, paguei um preço bom, não vou soltar spoiler dele, porque talvez alguém aí queira ler o livro e aí não quero estragar a surpresa. Mas é um bom livro, eu recomendo. Se eu tivesse que dar uma nota, de acordo com aquilo que eu espero de um livro dessa categoria, eu daria uma nota entre 7 e 8. Isso significa que eu gostei bastante. Porque hoje em dia a gente vive numa dicotomia, né? Ou a gente gosta, ou a gente ama, ou a gente odeia. E foi um livro bom. E bom, 7, 8 já é uma nota super boa, na minha opinião. Tá certo? Então, esse é o livro, recomendo. Preço super bom, Livraria Cultura. Eu comprei pelo site, retirei na loja física. E na loja física eles mantêm o mesmo preço do site. Tô falando aqui há 7 minutos em português e agora eu vou apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz para inglês. Hello, good friends. This is Marcus, one more time in another video. And as usual, I started this video talking in Portuguese to show respect to Brazilian people because I know everybody knows that I was born here in Brazil, and for this reason, I really want to show respect to Brazilian people, because I really want to have many people, not many people, but I really want to have more people, more and more and more. I really want it growing up, having more people watching my videos because, I really want to involve people because this personal project is really fun to me. I am expecting to have many things in the future. Since I started this project, it's a side project, of course it is, but I really believe that I may get a better English, more fluent, and speaking out with more easy way and things like that. And then I started just talking about this book. It's written in Portuguese, Star Wars. I'm quite sure that you know about Star Wars. And then I have here written in Portuguese, Livro 2. In English, it would be Book of. So, Star Wars, Book of Sith, okay? And I really believe that you know Star Wars. I really believe that you perhaps appreciate Star Wars like I do. And then I was talking that I bought this book, I think, more or less about 1 month ago, and then I started reading this book non-stop every single day, and I have some routine to read books. I don't know if I told you before, but I have really a free time to spare while I'm inside of the public transportation. Every single day I need to go to the bus stop, and then I need to take a bus to the underground station, and then the underground station I need to take my train, my underground, and then I needed to change it in some points because I live here in the south area of Sao Paulo, and I need to travel from the south area to the north area, but I need to get out in the city center, and then I need to take another train, and this one, it goes from the east area to the west area, and I need to take that again. So I have some time. It is about, I think, 1 hour, 1 hour and 10 minutes, something like that. And if you will think, I have 2 hours at least, 2 hours per day to study English inside of the public transportation. But sometimes I study English, and in the other hand, sometimes I just prefer to read some book, like Star Wars, the Book of Sith. And I don't know if you know, but in the next month, because right now we are in November, okay, November of 2017, and in the next month, in December,
Star Wars will be on the cinemas, yeah. And I'm a kind of fan, okay? And I may remember myself since I was about 8 years old, something like that. I really remember that some channel here in Brazil, it's named Rede Globo, and I used to watch these movies with my family, everybody together, my dad, my mom, my siblings, and it was really fun. And I may remember that, and my taste of Star Wars, it started from that time, and even nowadays I really do like Star Wars. And then I was talking that I bought this book online in a online bookstore. It's named Livro Cultura in Portuguese. And I bought online, but I could go there and I could take the book in the physical shop, and it was really fun. And I started reading this book, and I think that I spent more or less 1 month to read that, perhaps a little bit less. And then I was talking in Portuguese, and I started showing some pages that we'll do it right now one more time talking English. Here, the book has in itself some illustrations, it's really fine, okay? And then I was talking that there are, in my personal opinion, 3 different illustrators that illustrated this book. The first one is really good, the second one is so-so, and the last one is really the worst. So this book is a kind of diary, a diary of some Lord Sith. And then this book, it's a kind of book that was lost, and some Jedi like Luke Skywalker found this book. And then Luke started reading this book and doing his own signs, his own annotations, his own point of view, you know, his own notes about that. And then Master Yoda took this book as well and made many notes, okay, about things that he discovered, like Luke Skywalker discovered as well. And it's quite fun. It's a kind of a diary. I will flip some pages just to show you what I'm talking about. Can you see here? We have the typography, and then we have some notes here with some script, and here another script, another letters, okay? And we may understand that some drawings here, some sketches. And this diary talks about how the dark side of the Force started, and then how they construct many things, many weapons, many robots, the way of the Lord Sith, the structure, the power, the concept, the way to fight. It's written here as well, how they train, how they kill, how they do their magician, how they use the Force to the dark side, and things like that. The book's quite nice. If I may give some note, I think that I will give 7 or 8, and it's not a problem because I really liked the book. And then I was talking in Portuguese that many people nowadays, mainly here in Brazil, I don't know about the other countries right now, but in Brazil, people are just in one side or in the other side. There isn't anymore the middle. What I'm trying to talk is that you really needed to adore some object, some book, some film, or you really need to ignore. You can't just like, you know, I quite like that. No, you need to adore or ignore. You can't be in the middle. It's strange, but it is happening here in Brazil, okay? Let me show a little bit more here about some dark side of this universe. It's quite nice. I think that in the beginning of this personal project, I did many book reviews. I talked about the books that I bought when I was in Dublin, for example, because I spent many time there and I used to read many books over there. And then when I came back to Brazil, I kept this way, and I still have this way until nowadays, and I really adore to read. It's good to me. I think that nowadays I read more than I watch TV, for example. Okay? And I'm talkative here, but this video is over. I need to finish that because I'm here talking in Portuguese, talking English,
about 15 minutes and I don't want to be longer anymore. I will introduce myself because perhaps you don't know me and it's normal. It's a pleasure to meet you. My name is Marcus. I'm a Brazilian guy from Sao Paulo. I'm 37 years old and I'm here every single day trying to find out a new way to study English. Yeah, because I don't have anyone to talk in English with me, but this is not a problem. To be honest, I have one person that talks in English with me every single Thursday, and it's really good. It's good to me, I think, and I hope that it's good to her as well. But I need to improve more. And for this reason, I started this personal project to talk in English. Even I'm talking just to the camera, but I believe and I hope that it's improving me in some way, okay? And I really hope to see you all in the future, my friends, and bye-bye. And I hope that you liked my book review. It's not a really book review, but just some explanation about the book that I finished right now. See you in the future, bye.